che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a At this dire: time, I'd like to take this opportunity to welcome you to this live transmission of the Holy Father's Wednesday General Audience. It's taking place here in the library of the Apostolic Palace due to restrictions imposed because of the COVID-19 pandemic. A warm welcome to those of you joining us through the various Vatican media channels, through our website, or on YouTube, or the Live Events app. A warm welcome to those of you joining us through radio. Some tuning in through Radio Maria in Papua New Guinea, and others through Luminous Radio in India. Also to those of you tuning in through television, we have some joining us through Catholic Faith Network at Madarshan TV, Shalom World TV, Catholic TV, Salt and Light TV, and EWTN. We now go back to the audience. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier: Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle: Fils de David, prends pitié de moi. Jésus s'arrête et dit: Appelez-le. On appelle donc l'aveugle. Celui-ci jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit: Que veux-tu que je fasse pour toi? L'aveugle lui dit: Rabouni, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, l'homme retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Bartimaeus, a blind beggar, the son of Timaeus, was sitting by the roadside. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, Son of David, have mercy on me. And many rebuked him, telling him to be silent. But he cried out all the more, Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and said, Call him. And they called the blind man, saying to him, Take heart, rise, he is calling you. And throwing off his cloak, he sprang up and came to Jesus. And Jesus said to him, What do you want me to do for you? And the blind man said to him, Master, let me receive my sight. And Jesus said to him, Go your way, your faith has made you well. And immediately he received his sight and followed him on the way. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Markus-Evangelium. Am Weg saß ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir. Viele befahlen ihm zu schweigen. Er aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden. Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu. Und Jesus fragte ihn: Was willst du, dass ich dir tue? Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Geh, dein Glaube hat dich gerettet. Im gleichen Augenblick konnte er sehen und er folgte Jesus auf seinem Weg. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo,
estaba sentado a la orilla del camino pidiendo limosna. Al enterarse de que era Jesús Nazareno el que pasaba, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchas personas trataban de hacerlo callar, pero él gritaba con más fuerza: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo». Llamaron pues al ciego, y él, arrojando el manto, se puso en pie de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: «¿Qué quieres que haga por ti?». El ciego le contestó: «Rabuni, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Anda, tu fe te ha salvado». Y al instante pudo ver y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho segundo Marcos. Chegaram a Jericó. Ali estava sentado à beira do caminho, mendigando Bartimeu, que era cego, filho de Timeu. Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: «Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim». Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: «Filho de Davi, tem piedade de mim». Jesus parou e disse: «Chamai-o». Chamaram o cego. Ele, lançando fora a capa, ergueu-se de um salto e foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: «Que queres que te faça?» «Rabuni», respondeu-lhe o cego, «que eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai, a tua fé te salvou». No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس. ووصلوا إلى أريحة، وبينما هو خارج من أريحة ومعه تلاميذه وجمع كثير، كان ابن تيماوس برتيماوس وهو شحاذ أعمى جالسا على جانب الطريق. فلما سمع بأنه يسوع الناصري أخذ يصيح: رحماك يا ابن داود يا يسوع. فانتهره أناس كثيرون ليسكت، فصاح أشد الصياح: رحماك يا ابن داود. فوقف يسوع وقال: ادعوه. فدعوا الأعمى، فألقى عنه رداءه ووثب وجاء إلى يسوع. فقال له يسوع: ماذا تريد أن أصنع لك؟ قال له الأعمى: ربوني، أن أبصر. فقال له يسوع: اذهب، إيمانك خلصك. فأبصر من وقته وتبعه في الطريق. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Marka. Niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Słysząc, że przechodzi Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Our Holy Father will now give the catechesis portion of the general audience.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi iniziamo un nuovo ciclo. Dear brothers and sisters, good morning. Today we begin a new cycle of catechesis on the theme of prayer. Prayer is the breath of faith. It is faith's most proper expression. It is like a groan that comes forth from the heart of the believer and is entrusted to God. Let us think of the story of Bartimaeus, a character from the Gospel. And I confess something of all of them, he's the most friendly. He was blind and was sitting begging on the side of the road on the outskirts of his city, Jericho. He is not an anonymous character. He has a face, a name, Bartimaeus, which means son of Timaeus. One day he hears that Jesus would be passing that way. In fact, Jericho was a crossroads for people. Pilgrims and merchants continually passed through it. So Bartimaeus was on the lookout. He would have done everything possible to meet Jesus. So many other people did the same thing. We remember Zacchaeus, who climbed a tree. Many wanted to see Jesus, even him. Thus, this man enters the Gospels as a voice screaming at the top of his lungs. He does not see. He does not know if Jesus is near or far. But he understands it. He hears it because of the crowd, which at a certain point grew larger and drew nearer. But he is all alone. And no one bothers about him. So what does Bartimaeus do? He screams. He screams and he continues screaming. He uses the only weapon at his disposal, his voice. He begins to cry out, "Jesus, Son of David, have mercy on me." And thus he continued crying out. His repeated outcry is annoying. He doesn't seem to be, he doesn't have good manners. And many tried to reproach him, telling him to be quiet, but this isn't good manners, don't do that. But Bartimaeus does not keep silent. Instead, he screams even louder, "Jesus, Son of David, have mercy on me." This is the hard-headedness of those who are seeking a grace and knocks and knocks and knocks at God's door. That expression, Son of David, is very important. It means the Messiah. It's a profession. He professes the Messiah. It's a profession of faith that flows from the mouth of this man despised by everyone. And Jesus hears his cry. Bartimaeus' prayer touches his heart, God's heart, and the gates of salvation are opened for him. Jesus has him called. He jumps to his feet, and those who previously had told him to be quiet are now leading him to the Master. Jesus speaks to him, asks him to express what he desires. This is important. And then his outcry becomes a request, that I might see again, Lord. Jesus tells him, go. Your faith has saved you. He recognizes in this poor, helpless, despised man the power of his faith in its entirety, which attracts God's mercy and power. Faith is like having two raised hands, a voice that cries out to implore the gift of salvation. The Catechism affirms that humility is the foundation of prayer. Prayer finds its origin in the earth, from the humus, from which the word humble, humility, derives. It comes from our precarious state, from our continual thirst for God. Faith, we've seen it in Bartimaeus, is a cry. Disbelief suffocates that cry.
That's what the people had who were trying to make him be quiet. Those were not people of faith. Bartimaeus instead was. Suffocating that cry is a type of omerta. Faith is a protest against a painful condition for which we do not understand the reason. To disbelieve is to limit oneself, to endure a situation that we have adapted ourselves to. Faith is the hope of being saved. Disbelief is to become accustomed to the evil that opposes us. And so it goes on like that. Dear brothers and sisters, let us begin this series of catechesis with Bartimaeus' outcry, so that perhaps in a figure such as this, everything is already written. Bartimaeus is a persevering man. Surrounding him were people who were explaining to him that crying out was useless, that it would be a cry unanswered, that it was noisy and disturbing, nothing more. Please stop crying out. Please stop yelling. But he did not remain silent, and in the end he obtained what he desired. There is a voice in the depths of mankind that prays, which is stronger than any argument to the contrary. Each of us has that voice inside. It is a voice that flows forth spontaneously without anyone commanding it. It is a voice that questions the meaning of our journey here below. Above all, when we find ourselves in darkness, Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on me. This is a beautiful prayer. But perhaps these words are they not inscribed on all of creation? Everything prays and begs, so that the mystery of mercy might find its ultimate fulfillment. It is not only Christians who pray. They share this cry of prayer with every single man and woman. But the horizon can still be broadened. Paul affirms that all of creation groans and suffers the pains of childbirth. It is artists who often interpret this silent groan of creation, which weighs on every creature and is expressed above all in the heart of men and women. For man is a beggar before God. That's a beautiful definition of man. That's from the Catechism of the Catholic Church. Beggars before God. Thank you. And now each of the language groups will greet the Holy Father in the name of the faithful, connected, and the Holy Father will respond. Sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin, nous réciterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique, spécialement aux enfants, aux personnes âgées, aux malades et aux personnes dans l'épreuve. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Chers frères et sœurs, nous commençons aujourd'hui un nouveau cycle de catéchèse sur le thème de la prière. Elle est la respiration de la foi, son expression la plus juste. Elle est comme un cri qui sort du cœur de celui qui croit et se confie à Dieu. Dans le passage de l'Évangile que nous avons lu, un aveugle, Bartimée, utilise la seule arme en sa possession pour attirer l'attention de Jésus. Il crie. Alors beaucoup lui demandent de se taire, mais lui continue, et Jésus écoute son cri. La prière de Bartimée touche le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, et les portes du salut s'ouvrent pour lui. Jésus l'appelle, et il va reconnaître chez cet homme pauvre, sans défense, méprisé, la puissance de sa foi qui attire la miséricorde et la puissance de Dieu. Bartimée est un homme persévérant.
Autour de lui, il y avait des gens qui expliquaient qu'il était inutile d'implorer, que crier était un vacarme qui dérangeait, c'est tout. Mais lui continue à crier de plus belle, et à la fin, il obtient ce qu'il voulait. Dans le cœur de l'homme, il y a une voix qui sort spontanément et qui invoque « Jésus, aie pitié de moi ». Les chrétiens partagent le cri de la prière avec tous les hommes et les femmes. Saint Paul affirme que la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement. L'homme est un mendiant de Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i fedeli di lingua francese. Cari fratelli e sorelle, i momenti difficili in cui viviamo sono favorevoli alla ricoperta della necessità della preghiera nella nostra vita. Apriamo le porte del nostro cuore all'amore di Dio Padre nostro, che saprà ascoltarci. Dio vi benedica. And our Holy Father said, I cordially greet the French-speaking faithful. Dear brothers and sisters, these difficult moments in which we are living are favorable to rediscovering the necessity of prayer in our lives. Let us open the doors of our hearts to the love of God our Father, that He will listen to us. May God bless you. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to all children and young people, the elderly and the sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, today we begin a new series of catechesis on prayer. Prayer is the breath of faith, a cry arising from the hearts of those who trust in God. We see this in the story of Bartimaeus, the beggar from Jericho. Though blind, he is aware that Jesus is approaching and perseveres in calling out, Jesus, Son of David, have mercy on me. By using the phrase, Son of David, he makes a profession of faith in Jesus the Messiah. In response, the Lord invites Bartimaeus to express his desire, which is to be able to see again. Christ then tells him, Go, your faith has saved you. This indicates that faith is a cry for salvation, attracting God's mercy and power. It is not only Christians who pray, but all men and women who search for meaning on their earthly journey. As we continue on our pilgrimage of faith, may we, like Bartimaeus, always persevere in prayer, especially in our darkest moments, and ask the Lord with confidence, Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on us. And now the Holy Father will greet the English-speaking faithful in Italian. Saluto i fedeli di lingua inglese collegati attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Invoco su di voi e sulle vostre famiglie, in questo tempo di Pasqua, la gioia e la fortezza che vengono dal Cristo risorto. Dio vi benedica. I greet the English-speaking faithful joining us through the media. In this Easter season, I invoke upon you and your families the joy and strength that come from the risen Christ. May God bless you. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche.
Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, heute beginnen wir eine neue Reihe von Katechesen über das Gebet. Das Gebet ist der Atem des Glaubens und sein ureigener Ausdruck. Es ist wie ein Ruf, der aus dem Herzen dessen emporsteigt, der an Gott glaubt und sich ihm anvertraut. Wir sehen dies sehr schön an der Gestalt des blinden Bartimäus im Evangelium. Ganz auf sich allein gestellt, ruft er aus vollem Hals, als Jesus vorbeikommt. Er ist ein Bild des beharrlichen Beters, der sich nicht von den Einwänden anderer abhalten lässt. Das Rufen dieses Bettlers ist ein Bekenntnis seines Glaubens. Es wird zur Bitte und rührt Jesu Herz. Der Herr sieht die Kraft seines Glaubens, der um das Geschenk des Heils fleht und Gottes Erbarmen auf sich zieht. Das Gebet kommt aus einem demütigen Herzen, das um die Unzulänglichkeit unseres Menschseins weiß und entspringt unserer Sehnsucht nach Gott. Die Demut ist die Grundlage des Betens, sagt der Katechismus, denn der Mensch ist vor Gott ein Bettler. Im Herzen des Menschen gibt es eine Stimme, die nach dem Sinn unseres irdischen Lebensweges fragt und Gott anruft. Ja, der gesamten Schöpfung, die bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt, ist dieses Flehen eingeschrieben. Auch sie bittet, dass das Geheimnis des Erbarmens Gottes seine endgültige Erfüllung findet. Nun richtet der Heilige Vater seinen Gruß an uns alle. Un affetto saluto i fratelli e le sorelle di lingua tedesca. La preghiera è l'espressione più bella della fede in Dio, della fiducia nel suo amore misericordioso. Chiediamo a Dio di darci un cuore umile, che spera tutto da Lui e sente sempre la sete di Lui. In questo tempo di Pasqua, il Signore è risorto, riempie i nostri cuori con la sua pace e gioia. And our Holy Father said, I greet affectionately the brothers and sisters, German-speaking brothers and sisters. Prayer is the most beautiful expression of faith in God, of trust in His merciful love. Let us ask God to grant us humble hearts who await everything from Him and always feel a thirst for Him. During this Easter season, may the risen Lord fill our hearts with His peace and joy. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy empezamos a meditar sobre el tema de la oración. La oración es el alimento de la fe y también su expresión. Es como un grito que sale del corazón del que cree y que espera solo en Dios. Un ejemplo de lo que es la oración lo encontramos en el Evangelio que acabamos de oír. Bartimeo, que era ciego, pedía limosna sentado a la orilla del camino. Cuando oyó que Jesús estaba pasando por allí, no dudó en gritar, pidiéndole que se compadeciera de él. Sus gritos molestaban a quienes estaban a su alrededor y quisieron hacerlo callar. Él, en cambio, gritaba aún más fuerte, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bartimeo, descartado, menospreciado por los demás, hizo una profesión de fe.
reconoció a Jesús como el Mesías. Su ruego conmovió el corazón del Señor, que lo llamó y le preguntó cuál era su deseo. El grito del mendicante se convirtió en súplica: haz que recobre la vista. Jesús, que vio la grandeza de la fe de Bartimeo, le abrió las puertas de su misericordia y de su omnipotencia, atendió su plegaria y le concedió lo que pedía, la vista. Este pasaje evangélico nos ayuda a comprender que la oración nace de la fe, brota de nuestro ser criaturas frágiles y necesitadas de la continua sed de Dios que todos tenemos. Bartimeo nos enseña cómo orar con humildad y perseverancia, confiando en el Señor y abandonándonos totalmente a su misericordia. After having done a summary in Spanish, our Holy Father now says, I cordially greet the Spanish-speaking faithful who are following this catechesis through the means of social communication. Let us ask Jesus, the Good Shepherd, to allow us to be men and women of prayer who trustingly and perseveringly present to the Father, to the merciful Father, our necessities and those of all of our brothers and sisters. On the 8th of May, in Argentina, the feast of Our Lady of Luján is celebrated in Argentina. May she, the Mother of God and our Mother, intercede for us and obtain from her Son those graces necessary that we need at this time of difficulty that the world is passing through. May God bless you. And you can read more about the message our Holy Father sent for the celebration of the Feast of Our Lady of Luján at the Vatican News website. Testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial, e asseguram as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final do encontro, rezaremos o Pai Nosso em latim e depois o Santo Padre concederá a bênção apostólica a todos, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e a quantos sofrem. Resumo da catequese desta manhã. Iniciamos hoje um novo ciclo de catequese sobre o tema da oração. A oração é a respiração da fé, como se fosse um clamor que sai do coração daquele que crê e se confia a Deus. Como modelo desse clamor, podemos tomar a figura de Bartimeu, um pobre cego de Jericó, que um dia, ao escutar que Jesus passava, levanta a voz com toda a força, clamando: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Ainda que muitos o repreendessem pelo incômodo que assim lhes dava, Bartimeu não se cala, e a força da sua fé lhe abre as portas da misericórdia e salvação de Deus. De fato, a fé é semelhante a um clamor. É não se resignar diante de um sofrimento incompreensível. É a esperança de ser salvo. Por isso, a exemplo de Bartimeu, somos convidados a perseverar na oração, mesmo quando nos disserem que é inútil, na certeza de que Deus sempre escutará o clamor de quem implora humildemente a salvação, pois a humildade é o fundamento da oração. Saluto cordialmente i fedeli di lingua portoghese. Cari amici, la preghiera apre la porta della nostra vita a Dio e ci aiuta a uscire da noi stessi per essere solidali con gli altri immersi nella prova. Così, soprattutto in questo momento di pandemia, possiamo portare il loro conforto, luce e speranza. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore. Our Holy Father said, I cordially greet the Portuguese-speaking faithful. Dear friends, prayer opens the door of our lives to God and helps us to go out of ourselves in order to be one with others immersed in trial. Thus, especially in this moment of the pandemic, we can bear
comfort, light, and hope to them. On you and your family, may the blessing of our Lord descend upon you and your families. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم عن مشاعر المحبة والاحترام المفعم بامتنانهم البنوي. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية، وخاصة للأطفال والمسنين والمرضى والمتألمين. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. بدأ قداسة البابا اليوم سلسلة جديدة من التعليم المسيحي في موضوع الصلاة، فتوقف عند شخصية بارتيماوس الذي كان أعمى ومتسولا في مدينة أريحة. سمع بيسوع فانتظره، وكان مستعدا أن يفعل كل شيء للقائه، وقد استخدم سلاحه الوحيد وهو صوته، فبدأ بالصراخ: رح معك يا ابن داود يا يسوع. صرخاته المتكررة أزعجت الجموع، لكنها لمست قلب يسوع. صرخة بارتيماوس كانت بمثابة صلاة وتضرع وأيضا إعلان إيمان، لذا اعترف له يسوع بقوة إيمانه، ومن أجل إيمانه أعاد له بصره. وفي نهاية تعليمه قال قداسة البابا: إن في قلب كل إنسان صوتا يتوسل، يخرج بشكل عفوي، يسأل عن معنى وجودنا، خاصة عندما نجد أنفسنا في الظلام، غير أن عدم الإيمان يخنق هذا الصوت فينا ويبقينا صامتين بالرغم منا وبعيدين عن الله وعن طلب الرحمة، مع أن طبيعة الإنسان هي أن يصلي وأن يطلب، فهو المتوسل الدائم أمام الله وطالب رحمته تعالى لنفسه وللعالم كله. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba che seguono questo incontro attraverso i mezzi di comunicazione sociale. Impariamo dalla preghiera del cieco Bartimeo a chiedere innanzitutto la misericordia di Dio con insistenza e fede. Permettiamo al Signore di mostrarci la sua misericordia nel modo in cui lo ritiene appropriato per la nostra salvezza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. And our Holy Father said, I greet the Arabic-speaking faithful who are following this audience through the means of social communication. Let us learn from the prayer of the blind Bartimaeus to ask above all for God's mercy with insistence and faith. Let us allow the Lord to show us His mercy in the way in which He believes it is appropriate for our own salvation. May the Lord bless you and protect you from all evil. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, którzy jednoczą się z nami za pośrednictwem środków przekazu, pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania i zapewniają o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie odmówimy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie, a potem Ojciec Święty udzieli wszystkim swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując dzieci, młodzież, a szczególnie osoby w podeszłym wieku, chore i dotknięte cierpieniem. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Drodzy bracia i siostry,
Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl katechez na temat modlitwy. Modlitwa jest oddechem wiary, jest jej najbardziej właściwym wyrazem. Jest wołaniem wychodzącym z serca tych, którzy wierzą i powierzają się Bogu. Zaczynamy od historii Bartymeusza, niewidomego żebraka. Ów człowiek wszedł do Ewangelii jako ktoś, kto woła na cały głos. Pewnego dnia usłyszał, że obok miał przechodzić Jezus. Nie wiedział, czy Jezus jest blisko, czy daleko, ale gdy tłum się przybliżał, zaczął krzyczeć: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. To wyrażenie, Syn Dawida, jest bardzo ważne. Oznacza wyznanie wiary w Mesjasza. A Jezus wysłuchał jego wołania. Kazał go wezwać i pozwolił, aby wyraził swoje pragnienie. Wtedy wołanie staje się prośbą, żebym przejrzał. A Jezus mówi mu: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Dostrzega w tym biednym, bezbronnym, pogardzanym człowieku całą moc jego wiary, która przyciąga miłosierdzie i moc Boga. Wiara jest krzykiem, niewiara jest tłumieniem tego krzyku. Wiara jest protestem przeciwko żałosnemu stanowi, którego przyczyn nie rozumiemy. Niewiara jest poprzestawaniem na znoszeniu sytuacji, do której się dostosowaliśmy. Wiara jest nadzieją, że będziemy zbawieni. Niewiara jest przyzwyczajeniem się do gnębiącego nas zła. W sercu człowieka jest wciąż obecny głos błagający, silniejszy niż wszelkie argumenty przeciwne. Głos, który wypływa spontanicznie z refleksji nad sensem naszego pielgrzymowania tu na ziemi, zwłaszcza gdy znajdujemy się w mroku. Jezu, zmiłuj się nade mną. Jezu, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Saluto tutti i polacchi. Cari fratelli e sorelle, dopodomani celebrerete la solennità di San Stanislao, vescovo e martire, patrono della Polonia. Da secoli questo grande santo rimane nella memoria e nella spiritualità dei polacchi come intrepido difensore della fede, dell'ordine morale e sociale, protettore dei più deboli e indefesi, pastore pronto a dare la vita per Cristo e per le sue pecore. Per sua intercessione preghiamo per la Chiesa in Polonia e per il popolo polacco, perché nell'odierna difficile situazione mondiale causata dalla pandemia e in ogni tempo possa godere della benedizione di Dio, della pace e della prosperità. Vi benedico di cuore. And our Holy Father said, I greet all of the Polish-speaking faithful, dear brothers and sisters. The day after tomorrow, you will celebrate the solemnity of St. Stanislaus, bishop and martyr, patron of Poland. For centuries, this great saint has remained in the memory and the spirituality of the Polish people as an intrepid defensor of the faith, of moral and social order, protector of the weakest and those who are not defended, a pastor ready to give his life for Christ and for his sheep. Through his intercession, let us pray for the Church in Poland and for the Polish people, so that in the current difficult worldwide situation caused by the pandemic, and in every time, it might enjoy God's blessing, peace, and prosperity. God bless you from my heart. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana, collegati attraverso i mezzi di comunicazione, desiderano esprimerle sincera fedeltà e filiale gratitudine e pregano. And now those of the Italian speakers are giving their greetings to the Holy Father. We'll soon be praying the Holy Father in Latin, at the end of which Pope Francis will impart his apostolic blessing. In occasione del 1 maggio ho ricevuto diversi messaggi riferiti al mondo del lavoro e ai suoi problemi. On the occasion of the 1st of May, I received several messages referring to the world of work and its problems.
In particular, what struck me were those agricultural workers, among whom are many immigrants working in the countryside of Italy. Unfortunately, many are very harshly exploited. It is true that the current crisis affects everyone, but people's dignity must always be respected. That is why I add my voice to the appeal of these workers and of all exploited workers. May the crisis give us the opportunity to make the dignity of the person and of work the center of our concern. Dopodomani, venerdì 8 maggio, the day after tomorrow at the Sanctuary of Pompeii, at the 8th of May, will be raised the prayer of supplication to Our Lady of the Rosary. I exhort everyone to unite themselves spiritually to this popular devotion, so that through the intercession of our Holy Mother, the Lord might grant mercy and peace on the Church and on the entire world. I greet the Italian-speaking faithful. Just recently, we've begun the month of May, which popular Christian devotion dedicates to the Mother of the Lord. I exhort you to entrust yourselves to her who, under the cross, was given to us as our mother. I think especially of the elderly, young people, the sick, and newlyweds. Place your trust, put yourself trustingly under the maternal protection of Mary, and be sure that she will never leave you alone or without comfort in the hour of trial. May the Lord bless you and the Madonna protect you. And we'll now pray the Our Father and receive the Holy Father's blessing. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. And this now brings to an end this live-streamed broadcast of the Pope's Weekly General Audience from the Library of the Apostolic Palace. We'll be back tomorrow on Thursday morning with the live transmission of the Pope's Mass from the Casa Santa Marta Chapel. That's Thursday morning, 7 o'clock Rome time, and you should be able to pick it up in the same way that you're picking up this general audience. Please visit the Vatican News web portal, Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube accounts for coverage of today's general audience